Hello, good morning one and all present here. Today we have gathered to celebrate World Heart Day with a theme. The theme is that don't miss a beat. Every heartbeat counts. It is kind of a gentle reminder that every heartbeat counts. We need to be more aware about how a heart functions and the increasing burden of cardiovascular diseases which is even seen in young patients nowadays. So today we have organized this day to increase the awareness that why heart diseases are increasing among young people also and why we need to pay a more attention towards our heart. Today we will also tell you more about these details of heart after our cardiologist sir will explain regarding it. Thank you. Thank you very much. I convey my heartfelt of you to all of you on behalf of World Heart Day, which we are celebrating today and every year we are celebrating. Audible? Have I audible? Thank you. As you all know that every year, 29th September, we are celebrating World Heart. Before that, I would like to unravel, I would like to say some history, some issues behind the World Heart. Later in 2000, next year in 2000, the same Dr. Antonio Gudrona, he is the president of World Heart Federation. In collaboration with WHO, World Health Organization, he first started movement to create awareness about heart and its prevention. So that's why we are celebrating World Heart Day. Earlier, in 2000, first time in 2000 it was celebrated. In 2000 it was first celebrated. In 24th September, starting 29. For 10 years, from 2000 to almost 2010, every year we used to celebrate 24th September, not 2020. But 2011 onwards, due to getting the global visibility, we are celebrating World Heart Day on 29th September every year. So the idea, the focus, and the objectives, the purpose of the World Heart Day are doing. The first purpose, the objective of World Heart Day is to raise awareness, to create awareness about the cardiovascular disease and its incidence, the positive factors, the risk factors, recurring factors, accounting for or contributing to the development of life-threatening cardiovascular diseases in the form of fatal or non-fatal heart attack, fatal or non-fatal heart failure, fatal or non-fatal stroke, including sudden heart, to make awareness about the heart attack, heart failure and sudden heart attack, and its positive factors. As you all know that once upon the heart attacks are very common in elderly, supposedly from 60 and 70, 20 years back. Nowadays, scenario is totally different. The young people, even below the age of 40, 20, according to one scientific data, 25% of young people below the age of 40 years are afflicting with or even succumb with heart attack. That means the heart attack is very common in young people. In the earlier days in old people, the two risk factors mainly responsible. One is the advanced case, second one is the diabetes and hypertension. These two or three risk factors are
responsible for the heart attack or age of 60 or 70. But young people, risk factors are totally different. The principal culprit, the prime culprit, the major positive risk factor, the triggering factor among young people below the age of 40 or below the age of 50 is mainly due to mental stress, mental agony, extreme degree of mental stress, mental agony, coupled with the loss of physical activity, obesity, body mass index, greater than 30 kg per week per target, obesity, and excessive consumption of unhealthy heart enemy diet, like access to consumption of the calories, access to meat consumption, access to tobacco consumption, access to fast food, junk food, pizza, burgers, things of canned food, preserved food, hydrogenated food, form of beverages, nicotine in the form of tobacco. Because of these unhealthy, unhealthy lifestyle factors and coupled with lack of physical activity, extreme degree of mental stress is responsible for increased incidence of heart attack in a population. So this is the objective of the World Heart Day is to make aware about the positive factors, this factor. And next objective, next purpose of World Heart Day why we are celebrating is to create about prevention of the heart attack. Prevention is very important to this, very paramount. Why? Because the treatment of heart attack is very expensive. It dangerous act of disease. Whereas prevention doesn't take much expensive. It's very cheap. That's why prevention is very important. Idea behind the World Heart Day is to augment, to improve to create awareness about prevention against regular, encourage regular physical activity. At least 45 minutes in a day, at least 5 days in a week. The activity, physical activity or exercise, while therapeutic physical activity includes brisk walk, jogging, treadmilling, cycling, swimming, squat. These are aerobic physical activity. Coupled with resistance training, weight training like push-ups, pull-ups, dumbbells, and stretching exercises like yoga, meditation. These exercises will not only control the blood pressure, not only control the sugar, not only control the pulsal concentration, and also reduce the obesity, and also preventing the heart attack to a greater extent. So the guided physical activity is very important. More particularly when you combine with the healthy dietary patterns, particularly regular consumption of fruits, vegetables, legumes, sprouts, nuts, with avoidance of animal meat, oil consumption, avoidance of alcohol, avoidance of nicotine-based products. If you avoid all these things, coupled with regular physical activity, you keep all the heart attack at a later extent. So this is prevention is very important. So the idea behind World Heart Day is mainly to prevent heart attack instead of the treatment. Because treatment is very expensive, prevention is very cheap. That's why we, on behalf of World Heart Day, we are all trying to encourage the patient to follow healthy lifestyle patterns, encourage the patient to do some physical activity, encourage the patient to some healthy lifestyle pattern. This is very important to prevent heart attack to a greater extent. Thank you a lot for giving the opportunity. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for the wise words that you have shared your precious knowledge on this World Health Day. Now I would like to invite Dr. Indrasen sir to show some light on World Heart Day. Thank you.
Good morning, my dear colleagues and respected chairman sir and managing director TC ma'am and also lady Suman and esteemed Ozone Hospital consultants. So I welcome you all at this World Heart Day 2025. You know the theme of this year, World Heart Day this year theme. Don't miss a beat. So you know, Ozone Hospital, as a part of its mission, commitment, we are organizing many programs and patient education కానీ అవేర్నెస్ ఏ విషయంలోనైనా సో హెల్త్ క్యాంప్స్ పెట్టడంలో కానీ ఏ అవేర్నెస్ కాన్సెప్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ ప్రతి దాంట్లో మన మిషన్లో భాగంగా ట్రీట్మెంట్ చేయడం ఒకటే కాదు, సో దానికి ప్రివెన్షన్, ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ, కమ్యూనిటీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ కూడా మనం చేస్తూ ఉంటాం, అది మనందరికీ తెలుసు. సో దానిలో భాగంగానే ఈరోజు వరల్డ్ హార్ట్ డే సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాము. సో ఒకసారి ఆలోచించండి, మన దగ్గర వాళ్ళు, ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరైనా, ఫ్యామిలీస్, ఫ్రెండ్స్లో ఎవరైనా ఈ హార్ట్ అటాక్ అనేది వచ్చి సడన్గా చనిపోతే ఎంత బాధగా ఉంటుందో ఒకసారి ఊహించారు. సో ఇట్ ఈస్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈవెంట్స్, సో మెనీ థింగ్స్ కెన్ హ్యాపెన్. సో వీఆర్ విట్నెసింగ్ ఎవ్రీ డే ఎట్ ఓజోన్ హాస్పిటల్ ఆల్సో. అండ్ మనకు సోషల్ మీడియాలో కానీ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర కానీ మనకు తెలుస్తూ ఉంది. సో కొన్ని మన చేతుల్లో ఉంటాయి. సో మన చేతుల్లో ఉన్న ఏదైతే ఉన్నాయో ఇష్యూస్ ఉన్నాయో వాటి ఇంపార్టెన్స్ అవేర్నెస్ కోసమే ఈ వరల్డ్ హార్ట్ డే అనేది మనం సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాము. సో వరల్డ్ మొత్తం, సో ప్రపంచం మొత్తం మీద కూడా ఈ వరల్డ్ హార్ట్ డే గురించి అవేర్నెస్ ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసమే ఈ వరల్డ్ హార్ట్ డే అనేది జరుపుతున్నారు. సో దానిలో భాగంగా మనం ఓజోన్ హాస్పిటల్ తరఫున మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ అరేంజ్ చేసి ఈ ప్రోగ్రాంలో ఏమేమి దేనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి, ఎందుకోసం ఇవ్వాలి, దేన్ని మనం నివారించవచ్చు అనే ఎడ్యుకేషన్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ కోసం మనం పెట్టినాము, మనందరికీ తెలిసింది. సో ఈ రోజు నుంచి మన చేతుల్లో ఉన్నది ఏదైతే ఉందో మనం ఒక ఫ్లెక్స్ చేసుకుంటాం. సో మనం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే సో పక్క వాళ్ళకి చెప్పడానికైనా, ఫ్రెండ్స్కి, కమ్యూనిటీస్లో ఎవరికైనా ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి బై ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ డే, ఆఫ్టర్ దీస్ మీటింగ్స్, ఎవ్రీవన్ షుడ్ నో వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్ టు టేక్. అందరికీ మనము తెలుసుకోవాలి. సో అది మనం అందరం కూడా మన ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీస్, కమ్యూనిటీస్లో అందరికీ చెప్పేటట్టుగా ఉండాలి. మనం రెగ్యులర్గా ఆచరించాలి. అలాగే సో మనందరి ఫ్రెండ్స్ అందరితో కూడా చెప్పేసి అందరూ హెల్తీ హార్ట్ తోటి ఎక్కువ హ్యాపీ లైఫ్ ఉండేలా భగవంతు ఖుషిగా మనము అందరం చేయాలి. సో దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు ఓజోన్ హాస్పిటల్స్ ఈ ప్రోగ్రామ్ అరేంజ్ చేసింది. సో వన్స్ అగైన్ ఐ వెల్కమ్ యూ ఆల్ ఫర్ దిస్ వరల్డ్ హార్ట్ డే ప్రోగ్రామ్. సో నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ చైర్మన్ సార్ టు షేర్ ఆన్ సమ్ గారి థ్యాంక్ యూ. షర్ట్ పెట్టి చెప్పండి. Good morning, my dear Ozone family members. Today is the World Heart Day. So, most COVID days నుంచి we were planning, celebrating among ourselves, doctors తో, cardiologists తో, మనం ఓజోన్ తరఫున what little you can do to protect the heart. ఈ ఇయర్ థీమ్ వచ్చేసి డోంట్ మిస్ ఎ బీట్. సో వాట్ ఈస్ మిస్సింగ్ ఎ బీట్? మీకు అందరికీ తెలుసు. సో ఈ హార్ట్ సిద్ధమిగా అది పనిచేస్తున్నంత వరకు, బీట్ చేస్తున్నంత వరకు మనం హెల్తీగా ఉంటాము. ది హార్ట్ ఇట్స్ ఏ సింగిల్ బీట్ ఆల్సో.
leads to collateral damage. So, ఏదైనా హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు when we can reach to hospital, then డాక్టర్స్ చేతులు పేషెంట్ మనం ఉంటాం కాబట్టి then we are in safe hands. బట్ ఇప్పుడు చూస్తున్నాము దిస్ హార్ట్ డిసీజ్ అనేది అర్లియర్ మన వైద్యులు గారు చెప్పినట్టు ఇట్ వాస్ ప్రివలెంట్ ఇన్ ఓల్డ్ పీపుల్ ఆఫ్టర్ 60s. But because of the lifestyle, because of the excessive mental pressure, so this disease also has become like a psychosomatic disease. So దీని నుంచి యంగ్ ఏజ్లో కూడా 20 years, 30 years, 40 years మనం చూస్తుంటాం. జిమ్ చేస్తూ ప్రాణాలు ఎవరో కొలాప్స్ కావడం, అడ్వకేట్స్ వాళ్ళు చేసి బయటకు వచ్చి కోర్టు బయటనే కొలాప్స్ కావడం, కొంతమంది డాక్టర్స్ కూడా పాపం నైట్ వర్క్ చేసుకుంటూ పోతూ కార్లోనే కొలాప్స్ కావడం మనం చాలా చూసాం. సో దీన్ని ఏ విధంగా మనము ఈ హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్స్గా ఉన్నాం కాబట్టి మనం ఏ విధంగా దీన్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉందని మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం చాలాసార్లు మనందరం మీతో కన్సల్టెంట్స్తో. సో ఈ డిస్కషన్స్లో వాటి కన్క్లూడెడ్ ఏ విధంగా అయితే హార్ట్ కంప్లైంట్తో ఎమర్జెన్సీ ఒక పేషెంట్ వస్తాడో అక్కడ ఏ విధంగా అయితే ఎమర్జెన్సీ లోడింగ్ డోస్ మనం ఇస్తున్నాము, ఆ లోడింగ్ డోస్ను మనం ఎందుకు ఒక మూమెంట్ కింద దాన్ని తీసుకొని ప్రతి ఒక్కరికి ఏ విధంగా అయితే మన ఐడెంటిటీ ఒక ఆధార్ కార్డు లేకపోతే బయటకు పోవాలంటే క్రెడిట్ కార్డు జోయిలో పెట్టుకున్నట్టు ఈ విధంగా ఈ లోడింగ్ డోస్ కూడా మనం క్యారీ చేస్తే మనకే కాదు ఎవరైనా మనం పోతున్నప్పుడు మన ఫ్రెండ్స్తో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో ట్రావెల్ చేసినప్పుడు రోడ్ మీద ఎక్కడైనా జరిగినప్పుడు వాళ్ళకి ఇమ్మీడియట్గా మెడిసిన్ ఇచ్చే ఆ రోడ్ అని అవ్వడం. సో వీ కెన్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తారా అనే ఒక ఆలోచనతో ఈరోజు దాన్ని మనం డిజైన్ చేయడం జరిగింది. సో దాన్ని ఒక సిస్టమేటిక్గా మన ఇండివిజువల్స్ ఇవ్వడం ఒకటి కాకుండా మనం ఏం డిసైడ్ చేసాం ఓజోన్ ఫ్యామిలీ అంటే మన చుట్టుపక్కల ఉండే కాలనీస్కు, అదేవిధంగా మన అల్వాల్ బ్రాంచ్ అక్కడ చుట్టుపక్కల ఉండే కాలనీస్కు ఎవ్రీ మంత్ అట్లీస్ట్ ఒక మినిమం 2 కాలనీస్లో ఒక డీఫిబ్రిలేటర్ ఏఐటీ మిషన్ ఒకటి మనం వాళ్ళకు గిఫ్ట్ చేయడము, దాంతోపాటు సిపిఆర్ ట్రైనింగ్ ఒకటి ఎడ్యుకేషన్ ఒకటి ఇవ్వడము, దాంతోపాటు ఈ ఎమర్జెన్సీ లోడింగ్ మెడిసిన్స్ పెట్టడం అనేది చేయాలని మనందరము ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నాము. సో ఈరోజు ఇట్ ఈస్ వి థాట్ దట్ వరల్డ్ హార్ట్ డే ఇస్ రైట్ డే టు కిక్ స్టార్ట్ దట్ పబ్లిక్ ఇనిషియేటివ్ బై ఓజోన్ హాస్పిటల్. సో ఇది మన అందరికీ సంబంధించిన ఒక ఇనిషియేటివ్. సో ఆల్ ఆఫ్ us we should get involved into this initiative. దీని గురించి బాగా అవగాహన పెంచుకోవాలి. మనము మన ఉండే సొసైటీస్లో, మనం ఉండే కాలనీస్లో, మనం ఉండే ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా చెప్పాలి, దీన్ని ముందుకు తీసుకోవాలి. ఇది మన అందరి బాధ్యత. ఇది ఒకటి చేస్తున్నామంటే మనందరం కలిసి చేస్తున్నాం అనే భావనలో ఉండండి. ఇంకా అసలు దగ్గర డిఫిబ్రిలేటర్ ఎక్కడ ఇద్దరైతే మనం 1 minute ఫొటోస్ కూడా మన గారు సురేష్ I request all our consultants please come on to the dais. Dr. Santosh. అవి ముందైతే క్యాప్స్ లేవా కింద?
స్లో సుమన్ సార్ పైకి ఎక్కండి. క్యాప్స్ అంట సుధీర్ సార్ మీరు రండి గోపి. సార్ ఒక్కసారి గోపి. చూడు బాబు ఓకేనా మంచిగా బయట సార్ మైక్ అండి మైక్ So this is the Ozone medical kit containing the ready-to-use emergency medicines in a probable heart attack scenario. దీంట్లో ఎవరెవరు తీసుకోవచ్చు, కాషన్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్ అబౌట్ ది డ్రగ్స్ అండ్ బెనిఫిట్స్ అబౌట్ ది డ్రగ్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ కవర్డ్ ఇన్ ఏ వెరీ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ సైంటిఫిక్ మేనర్. సో మీరందరూ కూడా దీనిని గట్టిగా ప్రమోట్ చేయాలి. మనము ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 lakh కిట్స్ ఇటువంటివి ఫ్రీగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలని మనం ఒక మూమెంట్గా పెట్టుకున్నాము. సో దీని నుంచి ఒకరి ప్రాణం ఏదైనా టైంలీగా సేవ్ అయినా దట్స్ గుడ్ ఇనఫ్. కాబట్టి దీన్ని సీరియస్గా తీసుకున్నాము, సీరియస్గా మూమెంట్ సొసైటీలోకి తీసుకుపోదాము. ఇట్స్ ఇన్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్ and as a gesture of contributing something back to the society by Ozone Hospitals. Thank you. Now, our Managing Director deeply will talk about the importance of CPR. Here, I want to remind to all of you. So, CPR Pruner అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ను దీప్తి చాలా సంవత్సరాలుగా చాలా ఫోర్స్ఫుల్గా తీసుకుపోయింది. ఇక్కడ చుట్టుపక్కల ఈవెన్ మన రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్ కూడా అఫిషియల్గా అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా 2 years బ్యాక్ సిపిఆర్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో దట్ వీఆర్ కంటిన్యూయింగ్. ఇప్పుడు ఒక సిస్టమేటిక్గా విత్ మెడికల్ కిట్స్, విత్ డొనేటింగ్ ఏ డిఫిబ్రిలేటర్
అండ్ సిపిఆర్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ కలిపి దీన్ని ఒక మూమెంట్ కింద తీసుకోవడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. ఓవర్ టు దీప్తి. Thank you, sir. I welcome all the distinguished guests and all of our Ozone family. A happy, healthy, heart day to you all. This is actually a program that we have started, CPR. How many of you know what CPR is? CPR? Anyone? How many of you know CPR? Anyone? Cardiopulmonary resuscitation. But now I want to call it compulsory pivotal resuscitation skill. Right? Because it is very pivotal for all of us to know how to do CPR. మీలో ఎంతమంది వినుంటారు దట్ ఎవరో ఎక్కడో కొలాప్స్ అయిపోయారు, హార్ట్ అటాక్ వచ్చి అని ఎంతమంది వినుంటారు? అన్డిటెక్టెడ్ రైట్? కెన్ ఐ సీ ద రేజ్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్? ఎంతమంది విన్నారు? ఓకే, ఎంతమంది ఇది విన్నారు దట్ సిపిఆర్ చేస్తే సేవ్ అయ్యారు ఆ పర్సన్ అని? ఓకే, సో ఐ కెన్ సీ how many of you heard it and how many of you heard that something has been done, right? According to American Heart Association, 350,000 deaths every year because of heart attack, because of cardiac arrest. So out of which 80% have been saved with a bystander CPR. Somebody that has done a CPR within the 2-minute time. Within 2 minutes CPR chesinte 80% survival rates tonight. So you all can see how important it is for all of us, each one of us. It's not a nurse or a healthcare professional skill. It is every citizen skill. And every citizen should have the responsibility to know how to do CPR. And that's why we have initiated CPR camps through our Ozone Hospitals initiative, global initiative I should call it very much. We have covered CPR in many areas across Telangana. And I'm really happy to share that through our D-School initiative of CPR, we have taught the skill of CPR to over 10,000 people across India. So this is a very essential skill. Manandarki, like we wear our clothes every day, we should know how to do CPR. That's ante chappagallu. So we all should know how to do CPR and take this forward. Each one of you should be a CPR-preneur. Why do I call it CPR-preneur? CPR-preneur means taking the initiative to do the CPR, taking the initiative to learn CPR. So that's why I call it CPR-preneur. Right? We have conducted CPR camps in Tazal, T-Hub, Tata last year, and CRPF, Army Jawans ki kuda manam CPR neerpichamu. I'm very, very happy to share this. CRPF and CISS officers have learned how to do CPR. So we want to spread this word across the entire nation and everybody to promote that everyone should know CPR, and if you want to learn CPR, visit Ozone Hospitals. Thank you everyone. Now Dr. Suresh, our cardiologist, will explain about the contents in this packet. Cardiac emergency kit contains 4 essential maintenance: ticagrelor 180 mg, 90 mg of 2 tablets, etosprin 150 mg, and Rebeprazole 20 mg, and
These drugs should be given for patients with severe chest pain, with risk factors of diabetes, hypertension, and any smoking history and other cardiac risk factors. By taking these drugs, there is a chance of resolution of the cause and establishment of the flow that leads to the reversal of the symptoms. And immediate nearest hospital should be visited immediately. Now I request Dr. Santosh sir to please speak few words regarding the World Heart Day. Respected distinguished delegates, my colleague clinicians, deputy staff and the guests of honor for today. It's my privilege to talk about this World Heart Day. As our prior speakers have already told many things about the day. So as a surgeon, cardiothoracic surgeon, I stand at the end of the spectrum of heart diseases. So when we see the theme for this today World Heart Day, it is don't miss a beat. So according to me, whatever I see, it is not only a beat of the patient, it is not only a life of a patient. Whatever I say, it also saves the patient's family in a whole perspective. It will add psychologically, emotionally, financially, and everything related to the entire family of a patient who has suffered a heart disease. So, as a surgeon, it is not only my duty to put a knife and save the life of a. It is my duty to educate patients and general public. It is my responsibility to teach education, heart-related education, and prevent the heart diseases. So, instead of us knowing many things like many risk factors can cause heart diseases like hypertension, diabetes, cholesterol, smoking, and everything, the disease burden is not reducing. So every day and day the heart disease burden is increasing, and in fact the severity of the disease is also increasing in young population. So it is the time to rethink about this, and it is the time for all of us to think beyond the primary risk factor. So my advice regarding this is E and E. One is environmental factors, one is early diagnosis. So instead of doing all these things, as a healthcare worker, we should focus on early diagnosis. So whenever one person who is of 40 years or more with some kind of a risk factor, having some kind of a disease symptoms, so he should approach a hospital or a healthcare doctor, and he should evaluate the disease early as soon as possible, so that he can prevent the heart disease and he can avoid major happening in his life. That's it. Thank you. Thank you, sir. Hello? Thank you very Ozone much, Hospital, Dr. Santosh. I think those were very, very Ozone Hospital. emotional words that you shared, as not don't just miss the beat, but don't miss the beats of the entire family. So thank you for sharing your words. And now we will inaugurate our defibrillator kit, which we offer to the communities across this zone of Hyderabad. So, sir, would you inaugurate the... I request Chairman sir and MD madam to launch.
We all know that we have two heart attack, very critical heart attack. Immediate collapse. Yeah. We all know that with the patient, any person, the male or female, whether old or young, whosoever may be, regardless of the stage or status, the patient has heart attack, massive heart attack, critical heart attack. Often they collapse while they are working at home or when they are working at hospital or working at their respective working places or while traveling, either in the two-wheeler or four-wheeler or in flight, wherever the patient has suddenly collapsed due to heart attack, first we have to check the pulse. If the pulse is there or not. If the pulse is not there, it is totally unconscious. Then touch the patient. Start the patient onto the shoulder. The patient is responsive or not. See the responsiveness. The patient is not responding to your touch, with your touch onto the shoulder. That means the patient is in unconscious state. Then you can check the nose, whether the patient is breathing or not. Look at the chest, whether the chest is rising or down, or going down. So that these are the three indications whether the patient is conscious or not. Check the pulse, see the responsiveness, and see the respiratory movement. If they are not evident very clearly, that means the patient is in deeply unconscious. Indicate the patient had massive critical heart attack. At that point of time, you cannot give loading dose. Loading dose means it has more tablets. But aspirin, second, Cogilla, earlier, we use the clopidogrel, but the clopidogrel response is very slow. It takes at least 3 to 6 hours. The ticagrelor are 15 minutes. That's why the clopidogrel is completely replaced by the ticagrelor. Earlier, still we are giving 325 milligrams. Why? Because the clopidogrel we are giving 2 tablets, 2 Trexina, but the aspirin and clopidogrel earlier. But the clopidogrel is very weak, less potent, ineffective. It takes longer time to onset of action. That's why we are giving 325 milligrams of aspirin. But nowadays, because of the new molecule, potent molecule, there is a ticagrelor, very potent, onset of action is very fast now, it acts within 15 minutes. It is twofold more potent than clopidogrel. That's why we reduce the dose from 325 milligrams to 150 milligrams. Why? Because 325 milligrams can cause certain adverse events like bleeding complications. So bleeding complications could be negated by reducing the dose from 325 to 150. That's why we are giving 150 milligrams of clopidogrel and more potent novel molecule like ticagrelor instead of clopidogrel. But the one thing is that the clopidogrel is less expensive and the ticagrelor is more expensive. And lastly, we are giving statin, very robust statin. Earlier we used to 80 milligrams of atorvastatin. Oh, it's not like that. We are giving 40 milligrams of atorvastatin, which is 10 times more potent, more powerful than the atorvastatin. And along with that, we are giving proton pump inhibitors like antacid, like giving labeprozole. Earlier, pantoprazole, now labeprozole, which is 10 times more potent than pantoprazole. That's why we are giving labeprozole. So it's a combination of both that we are giving. If the patient, provided the patient is very conscious, the patient is unconscious, unable to swallow, we should not give the tablet because it's harmful. Because if we give any tablets, the patient is unconscious, it may get aspirated into the lungs, that can cause asphyxia and lead to sudden death. So that could be avoided by avoiding giving loading dose if the patient is unconscious. If the patient is unconscious, make sure that the respiration is not there, make sure the pulse is not felt, make sure that the patient is not responding to your physical stimuli, then you have to provide defibrillation, that is a shock, which general people call it as a shock to the patient, shock to the heart. Medically we call it as a defibrillation. The defibrillations are available in 2 forms. One is the defibrillator, the major one, master one, which is often available in the ICU or emergency room or in the casualty. But it's not possible to carry that big master defibrillator. Otherwise, the latest one
the latest very portable defibrillator, there is a AED, automatic external defibrillator. This can be carried anywhere. Suppose the patient had massive heart attack and collapsed in the cinema or in the traffic, traveling on road. Immediately we have to open this automated external defibrillator. It is movable and immediately defibrillated. Once you defibrillate it, 90% of the patients will survive. They get consciousness. Once the patient is consciousness after utilizing this defibrillator, automated external defibrillator, then it is what the time is permitting us to take the patient to the hospital, nearby hospital, and subsequently we have to do angiogram, coupled with the life-saving medications and angioplasty, then we can save the patient. So with utilization of prompt and effective, in time, utilization of the automated external defibrillator, it is beyond doubt, it is beyond exaggeration. We can save the patient life by 90%. It is good scientific. That's why our chairman really generously has contributed or donated or gifted, whatever they call, he gifted very precious life-saving equipment as an automated external defibrillator for the purpose of the public utilization. Thank you, sir, for your generosity. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you. Credit does not go to me, the credit goes to the entire Ozone family. So all of you keep that in mind. Very recently, known circle, there was sudden two cardiac deaths. One NCC urban community law, where our Masonry also resides. So there one Srinivas Reddy, the president of that association, closely personally known to me also. Suddenly he sustained heart attack and he could not able to survive. And another incident took place in AP High Court. One of my close friend, one advocate, Dr. Anand, he also arguing a case in 422. He came up and collapsed. Within minutes, he passed away. So you may be also, all of you may be having similar kind of experiences. So keeping all those incidents, whatever I have read, whatever I have seen, whatever I have come across in mind, we thought that it may help a little bit to the needy people whenever it is required. Thank you. The first voting to state, I want to give it to NCC Urban Society people. They are here. That's you? Yeah. That's 2 minutes more, right? The recent incidents of association president passed away all of a sudden, and his wife is a doctor in ASI hospital. Very unfortunate, she was on duty in the morning, and he complained around at 1 o'clock suddenly. He called her and she immediately alerted all of us. We tried all our level best. Within half an hour we had to take him to nearest hospital, but we could not survive. So after these discussions, Ozone Reddy and Ozone Hospital proposal for supporting with the life kits with very economical way. Any individual can buy, any community can keep it, and the CPR machine also. I request the Ozone team to train many communities for CPR, because many of them they doesn't know they are really doing, but many police personnel, including constables, they survived a lot of people recently.
So this is a very good initiation by the Ozone Hospitals. I congratulate and thank you to Ozone. Thank you. Thank you very much. We wish to have a lot of community support from everyone like LTC Urban. I hope all the community supports us. So we have seen the what, we have seen the why, we have seen the how, right? What is what? We have seen what is heart attack. We have seen why heart attack happens. We have seen how we need to do CPR and save. But do you all know when? What is the answer to when? When is community or within you to learn CPR? Please give your names to our team Heartbeat. Please give your names to our team Heartbeat. You're seeing team Heartbeat, right? You're seeing team Heartbeat, right? Please be a part of this. Thank you, everyone. I invite Hafiz Garu, please come on the stage. Hafiz Garu, please come on the stage. And let's say, Chairman sir, say a few words about Hafiz Garu. Also, our CT surgeon, Dr. Santosh and Dr. Suresh, the entire cardiology team emphasized about the heart attack kit, the medications around incident heart attack, and when it should be taken, most importantly. So I'm really happy to share that the automatic external defibrillator and the heart attack kit has been inaugurated today. We have also our chairman, Sir B.V. Satsai Prasad Garu, our Chief General Physician, Dr. Indra Sen Reddy Garu, and our COO, Dr. Suman, and our Operations Director, Mr. Madhusudan Reddy, and to our entire Heartbeat team. I really thank you all for the efforts that you are putting to make this day a success. And also we have talked about CPR-preneur. We can't miss this. CPR-preneur means taking initiative to do CPR. Doing CPR can save many lives. As per the American Heart Association, around 350,000 deaths are caused due to heart attack. And 80% of these could have been saved if you did CPR within 2 minutes. So that's the golden period. The 2-minute CPR by a bystander will save many lives. So I encourage and urge everyone to learn CPR, be a CPR-preneur, and come and register yourselves at Ozone Hospital initiative that is taking up. Register your name with our Heartbeat team. Thank you very much. కొంచెం ఎక్కువ ఫాదర్ మైక్ తీసుకో మైక్ ఉందా September 29th, World Heart Day. World Heart Day celebrations చేస్తున్నాం. మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే అవేర్నెస్. ఈ అవేర్నెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అందరికీ. సో అవేర్నెస్ బికాస్ హార్ట్ అటాక్ అది ప్రివెంటబుల్ మనకు కొన్ని జాగ్రత్తలు మన చేతుల్లో చూసుకోవాలి. సో ఈ హార్ట్ అటాక్ ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలి అవేర్నెస్ తీసుకురావడం కోసం హార్ట్ అటాక్ వరల్డ్ హార్ట్ డే దానిలో భాగంగా ట్రీట్మెంట్ ఒకటే కాకుండా మేము ప్రివెన్షన్ దాంట్లో కూడా మేము ముందుంటాము. సో చాలా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ చేశాము. అది క్యాన్సర్ కానీ హార్ట్ అటాక్ కానీ వేరే సీజనల్ డిసీజెస్లో కానీ హెల్త్ క్యాంప్ పెట్టడంలో కానీ వర్క్ సపోర్ట్ కానీ ఏ విధంగా క్యాన్సర్ చేసుకోవాలి
తీసుకొని సో అందరికీ తెలియాల్సిన విషయం ఏంటంటే సడన్గా ఎవరైనా కొలాప్స్ అయినప్పుడు మనం ఇమీడియట్గా తనకు కట్టి చూసి పరిశుద్ధా లేదా చూసి శ్వాస తీసుకుంటుందా లేదా చూసి ఇమీడియట్గా మనము సీరియల్ స్టార్ట్ చేయాలి. కార్డియోపల్మనరీ రిససిటేషన్ అంటాము. సో అలా చేసేట్లయితే 90% ఆఫ్ పేషెంట్స్ని మనము రక్షించగలము. సో ఈ అవేర్నెస్ అనేది చాలా మందికి మిస్ అవుతుంది. దగ్గర వాళ్ళు సడన్గా హార్ట్ అటాక్ చేస్తే బాగుంటుంది, ఎంత బాధ ఉంటుంది. సో ఆ బాధ నుంచి అందరికీ రాకుండా ఉండాలంటే మనందరికీ మనం సొసైటీలో ప్రతి ఒక్కరికి ఈ అవేర్నెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అవేర్నెస్ తీసుకురావడం కోసం మనం ఓపెన్ హాస్పిటల్ వరల్డ్ హార్ట్ అటాక్ సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటూ అందరికీ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ మనం క్రియేట్ చేసాము. అందరికీ అవేర్నెస్ ఇస్తున్నాం. దాంట్లో భాగంగా cardiologist. అందరికీ కూడా ఓల్డ్ హార్ట్ డే సందర్భంగా అందరికీ తెలిసిందే మనందరూ చూస్తున్నాం. కొన్ని వాళ్ళ యొక్క సంబంధం లేకుండా పొలిటీషియన్స్ కావచ్చు, మినిస్టర్స్ కావచ్చు, ఎవరైనా సరే మేల్ కావచ్చు, ఫీమేల్ కావచ్చు, ఏ సంబంధం ఈరోజు చూస్తాము. హార్ట్ అటాక్స్ తీవ్రత చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఇప్పుడు మేము చిన్నప్పుడు చూస్తే హార్ట్ అటాక్స్ 60-70 అంటే 60 years 70 years ఎక్కువగా చాలా ఓల్డ్ పర్సన్స్ హార్ట్ అటాక్ ఎక్కువనే. కానీ ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువ డేటా ప్రకారం 25% హార్ట్ అటాక్స్ అంటే 40 years లోపలే 25% చనిపోవడం జరుగుతుంది. సో ఇది స్టాటిస్టికల్ చాలా పెద్దది. ఎందుకంటే ఈ హార్ట్ అటాక్ మెంటల్ స్ట్రెస్ ఎక్కువగా ఉండడం, సరైన టైంకి ల్యాక్ ఆఫ్ స్లీప్ ఉండాలి. ఒక్కొక్కరితో ఎవరు 2-3 hours స్క్రీన్ టైం పెరిగింది. స్క్రీన్ టైం పెరగటం వల్ల నైట్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఐటీ కంపెనీస్ చేసేవాళ్ళకి నైట్ షిఫ్ట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. వాళ్ళు సరైనటువంటి నిద్ర అనేది ఉండదు. మినిమం 7 hours స్లీప్ ఉండాలి. సో ల్యాక్ ఆఫ్ స్లీప్ నిద్ర లేని వల్ల మెంటల్ స్ట్రెస్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల, అంతేకాకుండా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది చాలా ఇప్పుడు వర్క్ చేసేవాళ్ళు, టీమ్స్లో వర్క్ చేసేవాళ్ళు తర్వాత అందరూ కూడా ఆ వర్క్ అనేది లేదు. సో చాలా మంది సెడెంటరీ లైఫ్ లీడ్ చేయడం తద్వారా ఏమవుతుందంటే హార్ట్ అటాక్. అంతేకాకుండా యువత చాలా అన్హెల్తీ ఫుడ్ ఎక్కువ హెల్తీ ఫుడ్స్ అని బర్గర్ మరియు డ్రింక్ ఫుడ్స్ అని ఎక్కువ ఎక్సెస్గా టొబాకో తీసుకోవడం ఇటువంటి ఎక్సర్సైజ్ లేకపోవడం వల్ల, సరైనటువంటి మొత్తం లేకపోవడం వల్ల, సరైనటువంటి ఉద్యోగం లేకపోవడం వల్ల యంగ్ పీపుల్ మరియు యువత ఎక్కువ హార్ట్ అటాక్ లోనవుతుంది. ఎప్పుడైతే హార్ట్ అటాక్ వస్తుందో ఒకప్పుడు ఎర్లీ 19th centuryలో మనకు ఈ హార్ట్ మెడిసిన్స్ అనేది లేదు. ఈ మధ్యనే ఈ హార్ట్ అటాక్ కిట్ అనేది ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్స్ అనేది ఎమర్జెన్సీ లోడింగ్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ హార్ట్ సేవింగ్, హార్ట్ అటాక్ సేవింగ్, లైఫ్ సేవింగ్ లోడింగ్ ఏదైనా 4 tablets ఆ 4 tablets ఏంటంటే సెకండ్ ఏంటంటే స్టాడియం అనేది 4th అనేది రెండు క్లియర్ చేసి తద్వారా హార్ట్ మొదలు సప్లై పెరిగి తద్వారా హార్ట్ మొదలు డ్యామేజ్ కాకుండా క్రిటికల్ కాకుండా చేసుకుంటే హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన వెంటనే ఈ లోడింగ్ తీసుకోవడం వల్ల ఈ 4 tablets అండ్ ర్యాపిడ్ తీసుకోవడం వల్ల క్రిటికల్ సివియారిటీ దాని యొక్క తీవ్రత హార్ట్ అటాక్ యొక్క తీవ్రత 90%
తర్వాత పేషెంట్ కొంత పెయిన్ రిలీవ్ అవుతారు, క్రిటికల్ కాకుండా ఉంటారు, అన్కాన్షియస్ కాకుండా ఉంటారు. వెంటనే హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళడానికి 2 అవర్స్ టైం ఈజీగా టైం దొరుకుతుంది. కాబట్టి ఈ హార్ట్ అటాక్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ హార్ట్ అటాక్ని మనందరము క్రెడిట్ కార్డు డెబిట్ కార్డు క్యారీ చేస్తాం. ఎవరు కూడా ఈ కార్డుని ఎవరు క్యారీ చేయరు. సో ప్రతి ఒక్కరు క్రెడిట్ కార్డు డెబిట్ కార్డుతో ఐడి కార్డుతో పాటు ఈ కిట్ని అందరూ కూడా జేబులో ఉంచుకోవాలి, బాడీలో ఉంచుకోవాలి. ఎక్కడ ట్రావెల్ చేస్తున్నా, ఎక్కడ వర్క్ చేసేటప్పుడు, ఎక్కడ ఇంట్లో ఉన్నా, ఎక్కడ సరే చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఏదైనా హార్ట్ అటాక్ మన ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు, మన నైబర్స్ కావచ్చు, అందరికీ కావాలి. ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు, మన వర్క్ చేసే ప్లేస్లో కావాలి, ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు బయట ఏమైనా హార్ట్ అటాక్ అన్ని పెరిగితే 90% హార్ట్ అటాక్స్ మనకు సివియర్ కాకుండా క్రిటికల్ కాకుండా క్రిటికల్ కాకుండా 2-3 months వరకు వర్క్ చేసి ఆటోమేటిక్ చేసి అవసరం యాంజియోగ్రామ్ చేసి బ్లాక్ ఐడెంటిఫై చేసి తర్వాత బ్లాక్ క్లియర్ చేసి మనిషి ప్రాణాన్ని హ్యూమన్ ప్రాణాన్ని కాపాడడానికి ఎక్కువ కాపాడుతుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ క్రెడిట్ కార్డు డెబిట్ కార్డు పాటు ఐడి కార్డు పాటు తప్పనిసరిగా ఎమర్జెన్సీ లైఫ్ సేవింగ్ హార్ట్ అటాక్ మనం తయారు చేసినట్లయితే మన ప్రాణమే కాకుండా మన ప్రాణమే కాకుండా ఎవరికైనా ఇతరులకి రైతులకి చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి మనం ఒక్కొక్కరు చాలా కాపాడుకునే అవకాశం మనకు సంజీవిని అంటే హార్ట్ అటాక్కి సంజీవిని చేసుకోండి, చెప్పినాము మీరు కట్ చేసుకోండి. ఎక్కువ ఉంటే కూడా కట్ చేయండి. ఎప్పుడు బయట ఇచ్చినా కానీ 2 నిమిషాలు కానీ సరే మీరందరూ కూడా పిక్ తీసుకోండి. పిక్చర్ మీరందరూ కూడా రండి. రమణ మీడియా వాళ్ళండి సరే కిట్స్ తెచ్చుకోండి. మీడియా తీసుకోండి. రవినా అన్నా రండి అందరు రండి. పిక్ పట్టుకోండి. వేసుకుంటే కానీ తేజ Fatima.